டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அன்பு மாணவர்களே, ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். ஆங்கிலம் வாசித்தல் பயிற்சி 9வது வீடியோ. இந்த வீடியோவில் மிக எளிமையான வார்த்தைகள் நம்ம கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். அதை வாசிக்கிற கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். அந்த வார்த்தைகளுடைய உச்சரிப்பு எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இங்கே தலைப்பை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஐ என்ற எழுத்து ஈ என்ற உச்சரிப்பு பெறும் எளிய வார்த்தைகள். இந்த எழுத்து ஐ என்று இருந்தாலும் வார்த்தைகளில் ஈ என்ற உச்சரிப்பை பெறுகிறது. அதற்கான வார்த்தைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டு வருகிறீர்கள். எங்களுடைய வீடியோலாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஒருவேளை ஆங்கிலம் வாசிக்க கற்றுக்கொள்வதற்கு எவ்வளவு நேரம் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இப்பொழுது வார்த்தைகளை பார்க்கலாம். இந்த வரிசையாக நான் வாசிச்சுட்டு வரேன். நீங்களும் திருப்பி சொல்லுங்கள். பிட், பிக், பில், பின், பிட், டிட், டிக், டிம், டின், டிப், ஃபிக், ஃபில், ஃபின், ஃபிட், ஃபிக்ஸ், கில், ஜின், கிவ், ஹிட், kid, kick, kill, kiss, kit, lid, lick, lip, lit, live, mid, mill, miss, nib, nil, knit, pig, pick, pill, pin, pit, rib, rid, rim, rip, sick, sin, sit, tick, till, tin, tip, vim, wick, will, win, wit, dish, fish, wish, fist, list, mist, tilt, film, milk, silk,
அடுத்த பக்கம். இங்கே 2 ஈ என்ற எழுத்துக்கள், 2 ஈ எழுத்துக்கள் சேர்ந்து ஈ என்ற உச்சரிப்பு பெறக்கூடிய எளிய வார்த்தைகளை பார்க்க போகிறோம். நான் வாசிக்கிறேன், நீங்களும் திருப்பி சொல்லுங்க. பி, ஈல், சி, கி, ட்ரீ, beef, beep, cheek, deep, feet, heel, jeep, keep, keen, meat, need, neem, peep, peel, read, seed, speech, sheep, weep, weed, weak, breeze, cheese, cheek, green, kneel, teeth, queen, wheel. இந்த வார்த்தை மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான உச்சரிப்பு. இதை டியர் அப்படின்னு சொல்லணும். மான் என்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, 2 ஈ வந்தாலும் இதே மாதிரி ஈன்ற சவுண்டு வராது. அது இய, இய, டியர் அந்த சவுண்டில் சொல்லணும். ஓகேவா? டியர். இப்பொழுது அடுத்த பக்கம். இந்த பக்கத்தை பாருங்க. இந்த பக்கத்தில் அடுத்தது ஈ, ஏ என்ற எழுத்துக்கள் ஈ என்ற உச்சரிப்பு பெறும் எளிய வார்த்தைகள். இந்த ஆரம்பத்தில் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருந்தேன். அதாவது ஆங்கிலம் வாசிக்க கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஒரு குறைந்தபட்சம் 1 மணி நேரமாவது படித்தா நல்லது. நேரம் நிறையா இருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் படிக்கலாம். இல்லை சார் எனக்கு டைமே இல்லைன்னா அதை விட குறைவாக ஒரு 3/4 மணி நேரமாவது நீங்கள் அதற்கு ஒதுக்கி, அதாவது 45 நிமிடமாவது ஒதுக்கி தினசரி அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த காணொலியில் நிறைய வார்த்தைகளை சொல்லித்தரோம். அது உங்களுடைய மனதில் பதியணும். அதனால் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த காணொலியை போட்டு பார்த்து, நீங்கள் கேட்டு, நீங்களும் சொல்லி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இப்பொழுது வார்த்தைகள். பீடு, பீக், பீம், பீன், பீஸ்ட், பீட், ப்ளீச், க்ளீன். இது ஒன்று வித்தியாசமானது. இது கிளியர். இது சில பேர் கிளியர் அப்படின்றாங்க, ஆனால் சரியான உச்சரிப்பு கிளியர். க்ளீவ், க்ரீம், டீல், டீன், ட்ரீம், ஃபீஸ்ட், feet,
flee, freak. அதே மாதிரி இந்த வார்த்தையும் வித்தியாசமானது. இது கியர். சரியா? நம்ம கிளியர் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இது கியர். gleam, glean, heel, heap, heat, heave, gene, need, leech, lead, leak, lean, leap, least, leave, meal, mean, meat, neat, peach, peak, plea, plead, preach, reach, read, ream, reap, scream, see, seal, seat, sneak, speak, steal, steam, streak, stream, tea, teach, teak, team, treat, weak, wean, weave, wheat, east, zeal. அடுத்தது இந்த இஏ என்ற எழுத்துக்கள் இயா என்ற உச்சரிப்பு பெறும் எளிய வார்த்தைகளை பார்க்கலாம். இந்த வார்த்தை டியர், டிஇஏஆர், அன்பிற்குரிய அப்படின்னு அர்த்தம், அல்லது விலை மதிப்பற்ற அப்படின்னு அர்த்தம். அதை நம்ம எப்படி உச்சரிக்கிறோம்? டியர் அப்படின்னு உச்சரிக்கணும். சொல்லுங்க. டியர். இயர், ஃபியர், gear, here, near, real, rear, smear, spear, tear, ear. இன்றைக்கு இந்த பாடம் இவ்வளவுதான். இந்த பாடம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் செய்யுங்கள். இந்த வீடியோக்களை அநேக பேர் விரும்பி பார்க்கிறீர்கள், உங்களுக்கு நன்றி. நீங்கள் நிறைய பேர் லைக் கொடுக்குறீங்க, அது ரொம்ப எங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கிறது, அதற்காக நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் அநேகர் செய்திருக்கிறீர்கள், அதற்காகவும் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சார்பாகவும் ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். நன்றி,
வணக்கம்.